Hi everyone, welcome to today's class. In this class, we are going to discuss about somatoscopy and somatometry. So, first session will be of somatoscopy, and in another session, we'll discuss about somatometry. So, normally, uh, like for identification, okay, for identification of this or by means of somatometric and somatoscopic techniques, primarily it includes the observation of an individual. Okay, so ഒരു പേഴ്സണെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് certain characteristics ആ പേഴ്സന്റെ certain characteristics ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി ലൈക്ക് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കൺഫേം ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കുറച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് certain characteristics we will observe. So these characteristics, what is important is that these characteristics are like fixed, and it should not alter anyway, or it should be unique to every individual. So ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So if there is some unique characteristics or any unaltered or fixed characteristics like that, then we can distinguish that person from the other person. ഒരു individuality നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. So what is called as identification? So identification is the recognition of a person, okay, concerned ആ പേഴ്സണെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് how we can recognize that person. So that characteristics we are taking for like examining, or that characteristics we are observing. Okay, so what is this somatoscopy or somatometry? So first we'll explain what is somatoscopy. So when you look around yourself casually, normally നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലൈക്ക് ഒരു at a glance how much information we are getting from a person at a glance. when നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നു. നോർമലി അത് മോർഫോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, റൈറ്റ്? So that it is like incredible to discover so much has been received and retained by your brain about physical features, clothes, etc. So uh, like maybe it is the color of the person, or the height of the person, or physique of the person, what is it, the type of the nose or shape of the face, etc. So these characteristics or the somatoscopy concerns the systematic visual observation of the physical features of various parts of the human body. So that is called as somatoscopy. സോ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാൻസിൽ നമ്മൾ ആ പേഴ്സണെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സൊമാറ്റോസ്കോപ്പി എന്നുള്ളതിൽ കുറച്ചുകൂടി കൺസേൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു വ്യക്തിനെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങളാണ് സൊമാറ്റോസ്കോപ്പിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയേക്കുന്നത്. So these are qualitative in nature and descriptive in approach. Okay, so this somatoscopy is qualitative in nature and descriptive. So mainly it is concerned with the physical characteristics, physical features ആണ്. at a glance ൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. what is the color of that person, how much height is there, or he is stout, he is thin, he is lean, whatever it is, and whether his nose is straight, long, or narrow, broad, whatever it is. And now we can how is the hair of that person, whether it is curly, whether it is wavy, whether it is straight. So everything we'll look at in one glance. So these are the things, and to standardize the approach of somatoscopy, like the approach has many charts, have like so many scientists, they prepared so many like chart, like skin color chart, hair length, hair color chart, like that they prepared, so that it is very easy to like standardize the things. And so to determine the color of skin, eyes, how the eyes looks like, how the ear look like that, everything there is a chart to standardize the things.
So not only that these charts are, if they are not available, but most of the features are described by simply descriptive terms, which have been actually become a standard. Like we used to tell that face is round or oval shape or rectangle shape, like that we used to tell. So these are the simple terms, and these are the only terms which they used in somatoscopy to describe a person. So I think you got what is somatoscopy. So somatoscopy എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് at a glance ൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഴ്സണെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. സോ ആ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് കളർ ഓഫ് ദ സ്കിൻ, കളർ ഓഫ് ദ ഹെയർ, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ, the face, shape of the face, ear, nose, and all those things. So ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണെ ഇങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. So that is called as somatoscopy. സൊമാറ്റോമെട്രി വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അത് ലൈക്ക് മെഷർമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ബട്ട് സൊമാറ്റോസ്കോപ്പി ഈസ് qualitative. It is not quantitative, it is qualitative and descriptive. We are describing the person by means of like some terms. Okay, so that is somatoscopy. So ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Somatoscopy എന്താണ്? Somatoscopy concerns the systematic visual observation of physical features of various parts of human body for accurate description. So somatoscopy എന്ന് പറയുന്നത്, somatoscopy concerns the systematic visual observation of physical features of various parts of human body for accurate description. These are qualitative in nature. Okay, these are qualitative in nature and hence descriptive in approach. They are not quantitative. നമ്മൾ മെഷർമെന്റ്സ് ഒന്നും അല്ല എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ വ്യക്തിനെ കണ്ടിട്ട് ആളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സും മോർഫോളജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Somatoscopy is the observation and description of morphological features of individuals and used to classify humans into races and to study variations among human population. Somatoscopy observations are human traits which cannot be presented in numbers but can be described using standard charts and models. So ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടല്ല, മെഷർമെന്റ്സ് ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സൊമാറ്റോസ്കോപ്പി. So this is referred as the systematic study of various parts of the body only through observation. എങ്ങനെയാണ്? ഓൺലി ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? ഹെയർ, സ്കിൻ, okay, or eyes, ears, all those things. So these morphological traits have forensic applications such as identification of a suspected person. ഇനി നമുക്ക് ഫോറൻസിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ഈ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നതെന്ന്. So for identifying the suspected person we are using these morphological traits. Then clinical applications like reconstruction of deformed body parts and identification of abnormalities. For example, skin എവിടെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഐസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഹെയറിന്റെ പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർഷൻ, ഒരു ഭാഗത്തെ ഹെയർ മാത്രം ലൈക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫിക്സ് ദാറ്റ് ഹെയർ ബാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിന് കുറച്ചും കൂടിയും ടോൺ മാറ്റണം, അങ്ങനെയൊന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഫോറൻസിക്കലി ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഒരു സസ്പെക്റ്റഡ് പേഴ്സണെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി application of this somatoscopy. And morphological methods are useful to study the correlation of structure and function of human body. And for studying the morphological traits among human population, close-up photographs are taken and humans are classified. And human beings are classified into different groups based on somatoscopic variables like body posture. Body posture വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ upper and lower extremities with hands and foot, ഫിംഗേഴ്സ്, ഫുഡ്, ടോസ്, സ്കിൻ കളർ, ഹെയർ. നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൈറ്റ് ഉള്ള, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പേരറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആളെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? That height one person and he has a long hair,
and that hair is not curly, it's like a wavy hair, not that curly, not that straight, it's like wavy hair, and his eyes look like this and face look like this. So for ഒരു പോർട്രേറ്റ് പാലേ ഒക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്കെച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണം, ഒരു സസ്പെക്ടഡ് പേഴ്സന്റെ സ്കെച്ചിങ് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. വി ഡോണ്ട് നോ ദ മെഷർമെന്റ്സ്, വി ഡോണ്ട് നോ ദ സയന്റിഫിക് ടേംസ് ആൻഡ് ഓൾ, സിമ്പിൾ ടേംസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പേഴ്സണിന്റെ പോർട്രേറ്റ് പാരലേ വരയ്ക്കുന്നതും അതേപോലെ ആ പേഴ്സൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും സ്കെച്ചിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ an application for the somatoscopy. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബെയിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഈ സൊമാറ്റോസ്കോപ്പിക് വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ്, ലൈക്ക് ദീസ് തിങ്സ്, ലൈക്ക് കളർ ഓഫ് ദ സ്കിൻ, ഹെയർ ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സോ ഈ സൊമാറ്റോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സിൽ നമ്മൾ വി ആർ യൂസിങ് സോ മെനി ഒബ്സർവേഷൻ. അതിൽ ഒന്നാണ് സ്കിൻ കളർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then നമ്മൾ പറഞ്ഞു hair and all. So before going to that, I will explain the somatoscopic techniques. So to efficiently facilitate somatoscopic observation, started photographs of the subjects by any standard camera may be taken. First നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു like identification start ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ what we used to do, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സൊമാറ്റോസ്കോപ്പിക് ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എപ്പോഴും യൂണിഫോമിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഫോർ എവറി പേഴ്സൺ ദർ ഷുഡ് ബി എ യൂണിഫോം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേക്കിംഗ് ഫോർ ദിസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. ആൻഡ് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം ഫേസ് ലൈക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. സബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേണം എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനെയും നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട്. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ വേരിയേഷൻസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എപ്പോഴും സിമിലർ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ചില എക്സാംസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു നിർബന്ധം പറയാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ലൈക്ക് യൂണിഫോമിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് എപ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ എൻലാർജ്മെന്റ്, സൈസ് ഇതെല്ലാം സിമിലർ ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ സബ്ജക്റ്റ് എപ്പോഴും ഹി ഷുഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആം ഹാങ്ങിങ് പൊസിഷനിലായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത്. ഹെഡ് എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലെയിനിൽ വേണം വെക്കണം. ലൈക്ക് ഇയർ ഐ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കീപ് ഓറിയന്റഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഒബ്സർവേഷൻസിലോട്ട് കടക്കാനായിട്ട്. സോ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ട്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ട്സ് ഐ വിൽ ഷോ യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് സ്ലൈഡ്സ്. So this is the somatoscopic technique of identifying a person. So there are so many observation, as I told, അതിൽ ഒന്നാണ് skin color എന്ന് പറയുന്നത്. So the skin shows two types of pigmentation. Okay, one is inherited ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, that is from our parents, and other is climatic. നമ്മളിപ്പോൾ സൺലൈറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ടാൻ ആയി എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, എക്സ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടാൻ ആയി എന്നുള്ളതൊക്കെ. സോ ഇറ്റ്സ് ഈവൻ ദ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈവൻ ഇപ്പൊ കളർ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി, ദാറ്റ് ഫയർ കളർ ആണെങ്കിൽ കൂടി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, നമ്മളൊന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ടാൻ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഫയർ കളർ ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടാൻഡ് വൺ ഈസ് ക്ലൈമാറ്റിക്. So there are two types of pigmentation, and skin color is considered at two sides. Mainly രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സ്കിൻ കളർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഫോർഹെഡ് ഓർ ചീക്ക്, അതായത് സണ്ണിന് എക്സ്പോസ് ആവുന്ന ഭാഗങ്ങളും സണ്ണിന് അൺഎക്സ്പോസ് ആവുന്ന ഭാഗങ്ങളും. സോ ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദി അപ്പർ ആം, ഇതൊക്കെയാണ് അൺഎക്സ്പോസ്ഡ് ഭാഗങ്ങൾ. സോ അൺഎക്സ്പോസ്ഡ് ഭാഗങ്ങളും അതേപോലെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും, ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ സ്കിൻ കളർ മെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ സ്കിൻ കളർ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ടാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അതർ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്. അതില് മെയിൻ തിങ് ആണ് മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മെലാനിൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ മെയിൻ ആയിട്ട് ലൈക്ക് എടുത്തു പറയുന്നത്. സോ മെലാനിൻ ഈസ് എ ഫാക്ടർ, then hemoglobin, then the level of blood oxygenation, then chromophores, oil, soaps, then presence of wrinkles, larger growth of hair, disease, any malnutrition is there, or change of climate has been shown to affect the skin color. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക സ്കിൻ കളറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതൊരു കളർ ചാർട്ടാണ്. സോ ഈ കളർ ചാർട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ലൈക്ക്
Felix von Lustan എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു he developed this skin color chart, and these are the colors. So from 1 to 36 എന്നുള്ള നമ്പറിങ്ങിലാണ് ഈ കളർ ചാർട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. And ഈ കളർ ചാർട്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലുസാൻസ് സ്കിൻ കളർ ചാർട്ട്. സോ ഈ 1, 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യെല്ലോയിഷ് വൈറ്റ് കളർ ആണ്. 1 and 2 എന്ന് പറയുന്ന കളർ ഇറ്റ്സ് എ യെല്ലോയിഷ് വൈറ്റ് കളർ ആണ്. Then 3 എന്ന് പറയുന്നത് caramine white, and then 4, 5 is like yellowish color ആണ് 4, 5 എന്ന് പറയുന്നത്. Then 6 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. And 36 വരുമ്പോൾ that is black color. Then 35 is grayish black, then dark brown. Then 34, 33 and 34 is like dark brown, and 31 എന്ന് പറയുന്നത് like it's also dark brown, and 32 is a reddish brown, then pinkish white, caramine white. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കളേഴ്സ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഈ കളർ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കളേഴ്സ് എല്ലാം like we are comparing. Okay, so many colors are there, like grayish black or blackish brown, then olive brown, yellowish white. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കളേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So like many times when the color photographs of the skin are taken with the permission from the subject, so ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സബ്ജക്റ്റിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്കിൻ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ദി skin color of the person. So next is hair. So the somatoscopic characteristics of hair include like color of the hair, then form of the hair, texture of the hair, and quantity of the hair. So ഈ hair color ന്റെ features എന്ന് പറയുന്നത് like quantity, color, form, structure and texture ആണ്. നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് okay, my hair structure is so rough, so otherwise some people will tell my texture is like smooth, like that. So hair color is determined by comparing the hair color with one hair color chart that I will show you in the next slide. So hair color chart ഉണ്ട്. ആ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. So the color of the hair should be examined in natural light, and care should be taken that the color is not dyed. Some people used to dye the hair like grey color മാറിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആവാനോ ബ്രൗൺ ആവാനോ നമ്മളത് ഡൈ ചെയ്യും. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. And in such cases the color at the root hair is to be taken as the color of the hair. So റൂട്ടിന്റെ പോർഷനിൽ കളർ തട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂട്ട് ഭാഗം വേണം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. Then the color of the hair is affected by the age, oil or perfume, some serums what we are using, chemicals, everything. So these are the factors which are affecting the hair color. And among the Indians, the range of the hair color would be characterized as light brown, medium brown, and dark brown and black. Okay. Next is this is the chart I told you that I will show. This is the hair color chart. So the hair form is concerned, it can be broadly categorized as straight, wavy and woolly hair. Normally നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഹെയർ കളറിനെ പറയുന്നത്. ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സ്ട്രെച്ച് ഇറ്റ്, സ്മൂത്ത് ഇറ്റ് ഓർ ഫ്ലാറ്റ് വേവി ഇറ്റ്. വേവി ഹെയർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ ബ്രോഡ് വേവി ആക്കാം, നാരോ വേവി, ലൈക്ക് കേൾ വേവി. വൂളി ഹെയർ ആണെങ്കിൽ ഫ്രിസി ആയിരിക്കും, വൈഡ്ലി നീറ്റ്, ക്ലോസ്ലി നീറ്റ്, ഫിൽ സ്പൈറൽ. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. സോ മെയിൻലി നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So in recording the color, this hair color, like it should be make sure that the hair of the subject should not be artificially dyed. So ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ടിന്റെ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ like we are comparing. So this chart എന്ന് പറയുന്നത് it's Harper Bendafel, Fisher, Saller ചാർട്ട് എന്നാണ് അതിനെ പറയാ. So this is a Fisher Saller hair color chart. So ഇതിന് ഓരോ numbers ഉണ്ട്, like A, then A, B, D, E,
then F to L like that. So ഈ A എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോണ്ട്, ആഷ് ബ്ലോണ്ട് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. BE എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ബ്ലോണ്ട്, FL ആണെങ്കിൽ ബ്ലോണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിഷർ ആൻഡ് സാലർ. ഫിഷർ ആൻഡ് സാലർ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, A എന്ന നമ്പർ, then BE, B to E, then F to L, then M to O, P to T, U to V, U to Y. അങ്ങനെ ആൽഫബറ്റിക്കലി നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു റെഡ് കളർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഒരു 1 to 4 എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കളറിന്റെ വേരിയേഷൻസിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് MO എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Then hair form. So hair form is broadly ഒരു ഹെയർ ഫോമിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വേവി ഹെയർ ആയിട്ടും ഒക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയറിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലിസോട്രിക്കസ് എന്ന് പറയും. സോ ദിസ് ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഓർ സ്ലീക്കി. ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇത് ഹെയറിന്റെ ഫോമിനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമെറ്റോട്രിക്കസ് വേവി ഹെയർ ആണ്. സോ സിമെറ്റോട്രിക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വേവി ഹെയർ. സോ ലിസോട്രിക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ, സിമെറ്റോട്രിക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേവി ഹെയർ ആണ്. ആൻഡ് ഒരു വൂളി ഹെയറിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് തേർഡ് വൺ Eulotrichus. So Eulotrichus means frizzy or woolly hair. Okay, so this is the classification of hair form. So Lysotrichus എന്ന് പറയുമ്പോൾ straight hair, wavy hair ആണെങ്കിൽ Somatoscopy, and Eulotrichus എന്ന് പറയുന്നത് ULO. Okay, Eulotrichus എന്ന് പറയുന്നത് it is a frizzly or woolly hair. woolly hair നെയാണ് like Eulotrichus എന്ന് പറയുന്നത്. So that also I will show you the picture if possible. I will message you people the picture. So that is the hair form. And hair structure എന്ന് പറയുന്നത് it's like fine structure ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതേപോലെ എന്താ പറയാ കുറച്ച് നോർമൽ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ആയിട്ടുള്ളത്, മീഡിയം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദെൻ ഹെയറിന്റെ ആ ഒരു ലൈക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ക്ലോക്ക് വൈസ്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ സൊമാറ്റോസ്കോപ്പിയിൽ. ഹെയറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, ടെക്സ്ചർ, ക്വാണ്ടിറ്റി, ദെൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഹെയർ വൂൾ, അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. സോ ഹെയർ വൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ഹെയർ സ്ട്രാൻഡ്സും ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ, മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. സോ അതെങ്ങനെയാണ് ഹെഡ് ഹെയറിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും that we are telling. So hair wools എന്ന് പറയുന്നത് they are the center of distribution of the head hair. Head hair ന്റെ distribution ആണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്. They can be single, double or multiple. That also is possible. I will message you the photo. So that is about hair. And ഈ hair തന്നെ different types of hairs ഉണ്ട്, like facial hair, then mid phalangeal hair ഉണ്ട്, like different നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള hairs അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട്. So that is about the hair. Okay, then fingers ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിഡ് ഫാലഞ്ചൽ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ഫിംഗേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഹെയർസ് എല്ലാം കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇയറിന് ചെറിയ ഹെയർസ് കാണാൻ പറ്റും. So these are like this hair forms, shape and all, color and all. So I think you understood about the hair. Okay, സൊമാറ്റോസ്കോപ്പിക് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഹെയർ. ഹെയറിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഷേപ്പ്, ടെക്സ്ചർ, everything. Next is face. So ഈ ഫേസിൽ തന്നെ like we can say that head and face. Okay, so ഈ ഹെഡിന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിന്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ human beings, they can be classified into different somatoscopic groups based on the vertex, total face or forehead features in head and face. സോ ഹെഡിന്റെയും ഫേസിന്റെയും ആ ഒരു ലൈക്ക് ഫോമും അതേപോലെ ഷേപ്പും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് ഫേസ് ഗേൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടെക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കർവ് വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, ഷേപ്പ്. സോ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഓർ സ്ലൈറ്റ്, മീഡിയം ഓർ വെൽ ആർച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും.
shape is like ovoid or pentagonoid or elliptal or sphenoid shape ആയിരിക്കും വെർട്ടെക്സിന്റെ. ദെൻ ഒസിപ്പുട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒസിപ്പുട്ടിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് ബൾജിങ് ആയിരിക്കും. ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാരൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗാബിൾ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഫേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫേസിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ്, മീഡിയം ഓർ ഷോർട്ട്. ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നാരോ ഫേസ് ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മീഡിയം ഓർ ബ്രോഡ് ഓർ വെരി ബ്രോഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദെൻ ഷേപ്പ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വൈറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഓർ മീഡിയം ഓർ ആർച്ച്ഡ് ഓർ പ്രൊജക്റ്റഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ ഫ്രണ്ടൽ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദ ഫേസ് നോക്കുമ്പോൾ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എലിപ്റ്റിക്കൽ, ഓവൽ ഓർ റൗണ്ട് ഓർ സ്ക്വയർ ഓർ ക്വാഡ്രക്ടാങ്കുലർ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഫേസ് പറയാൻ പറ്റും. റോംബോയിഡ് ഷേപ്പ് ആണോ, ട്രാപ്പിസോയിഡ് ആണോ, പെൻഡഗോണോയിഡ് ആണോ. സോ ദാറ്റ് ഫേസിന്റെ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റെക്ടാങ്കിൾ ഓർ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഓർ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എന്നുള്ളതൊക്കെ. സോ ദർ ആർ സോ മെനി ഷേപ്സ്, അതായത് എലിപ്റ്റിക്കൽ, ഓവൽ, ഇൻവേർട്ടഡ് ഓവൽ, റൗണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ റെക്ടാങ്കുലർ, ദെൻ ക്വാഡ്രക്ടാങ്കുലർ, റോംബോയിഡ്, ട്രപ്പിസോയിഡ്, ഇൻവേർട്ടഡ് ട്രപ്പിസോയിഡ്, പെൻഡാഗുലർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫേഷ്യൽ ഫോംസ് ആർ ദർ. സോ ഈ ഫേഷ്യൽ ഫോംസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു പേഴ്സണെ. Then cheeks വെച്ചിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും whether the cheek is like prominent or medium, deep or shallow. So ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this is also somatoscopic character. Then next is eyes. So eyes plays a very important role in looks of any person. നമ്മൾ കണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ പേഴ്സൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കും. കണ്ണിന്റെ കളറ്, അതിന്റെ ഷേപ്പ്, ഐറിസിന്റെ കളറ്, ഷേപ്പ്, ഐസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം സൊമാറ്റോസ്കോപ്പിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. സോ ഐസിന്റെ സൊമാറ്റോസ്കോപ്പിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊമാറ്റോസ്കോപ്പിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കൺസിഡർഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഐസ് ആർ കളർ ഓഫ് ദ ഐറിസ്, ഐ ഫോൾഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഐസ്. And the color of the eye, actually color of the eye എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐറിസിന്റെ കളറാണ് നോക്കുന്നത്. ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ വേരിയസ് ചാർട്ട്സ് ലൈക്ക് ബ്ലൂയിഷ് കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഗ്രീൻ കളർ, ബ്രൗൺ കളർ, ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ or black color, different you only know the color of iris. Okay, so it varies from a black brown or dark brown or light brown or greenish or gray or light gray or dark blue or light blue or crimson red like that. So as far as the eye folds are concerned, ipo nammal color aanu parne, next we are concerned about the eye folds. So as far as the eye folds are concerned, they are present or absent maybe. So horizontal ഉണ്ടായിരിക്കാം, then slanting, അതായത് downward ആയിട്ടുള്ള ഒരു slanting ഉണ്ടായിരിക്കാം, oblique standing ഉണ്ടായിരിക്കാം. So this describe the direction of the eye. So to get the best result, stand 1 or 2 feet away from the subject in such a manner that the subject gets enough light on the eyes to and avoid direct sunlight. So നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐസിന്റെ കളർ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1 to 2 feet നമ്മൾ അകലെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. So these human beings can be classified based on eye openings, direction and folds of eye. So eye opening axis എന്ന് പറയുമ്പോൾ it can be horizontal or slanting, then or oblique, then direction is like outwards or inwards, and eye folds is like slight or heavy or duct-felt or monogloid or epicanthus. So epicanthus എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോൾഡിന്റെ പോർഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പികാന്തസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then as color of the sclera, okay, color of the sclera also we'll check. So clear or speckled or yellow or dull ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. Then eye fold തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് പറയാം. ടൈപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് മീഡിയം ഓർ ലൈറ്റ് ആണ്. Type 2 is like light, equally arched or lateral descending ആയിരിക്കും, narrow eyelids, upper eyelids. So like this we can classify eye folds in maybe eye folds absent ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ eye folds like asymmetric ആയിരിക്കാം. Then nose, coming to nose, so there are 7 observable variables in nose, structures such as nasal root, nasal bridge, then tip of the nose, nasal wing or alley, nasal spectrum, nasal cavity, then surface of nasal cavity like that. So
നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കാണാം നമുക്ക് നോസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. സോ നേസൽ റൂട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹൈറ്റ് അബവ് ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഐസ്, then depth of glabella, then breadth, then shape എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ നോസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അനാറ്റമിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നോസ്. സോ this is the anatomical distribution of nose. ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട് നോസ് nasal റൂട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. then we are checking the nasal bridge. സോ ഈ ഭാഗമാണ് nasal bridge എന്ന് പറയുന്നത്. then we will check the tip of the nose, then nasal wings. then nasal septum, then nasal cavity. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോസിന്റെ പോർഷനിൽ. അതിന് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി സെപ്റ്റം, ദെൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ. ഈ നേസൽ ക്യാവിറ്റിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് 2 holes, ദിസ് ഈസ് ദി നേസൽ ക്യാവിറ്റി. സോ ഈ നേസൽ ക്യാവിറ്റി വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ് ഓവൽ ഓർ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്സ് ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഓവൽ ആയിരിക്കാം, ദെൻ മീഡിയം ഓവൽ, മീഡിയം റൗണ്ട്, then broad, very broad, അങ്ങനെയായിരിക്കാം. ഈ രണ്ട് നോസിന്റെ ഹോൾസിന്റെ പറയുന്നില്ല, അതാണ് നേസൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ maybe it is oval, maybe it is round or very broad like that. So that is about anatomical distribution or what are the what characteristics we are checking in as a somatoscopic characteristics of nose. So check ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും what are the features of nose എന്നുള്ളത്. Next is like okay, I told about nasal bridge, nasal root, and tip of the nose, nasal wings or alveoli, nasal septum, nasal cavity, surface of nasal cavity. So their shape, how is it look like, and all those things. Next is lips. So lips എന്ന് പറയുന്നത് the thickness of the membranous lip is studied with best observation profile view. So it may be thin, medium, thick or puffy or everted. So now everted lip എന്താ? everted lip എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the upper membranous lip is puffy with convex profile, above which the like integument lip are deeply concave. സോ ഈ ലിപ്പിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഇന്റഗ്മെന്റ് അപ്പർ ലിപ്പ് എന്ന് പറയാം, അത് ലൈക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാം. സോ അതിന്റെ ഫോം, ദെൻ മെംബ്രൻ ലിപ്പ്, മിൻഡോലേബിയൽ ഫോൾഡ്, അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ചില വ്യക്തികളുടെ ലിപ്പ് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി തിൻ ആയിരിക്കും, മീഡിയം ഉണ്ടാകാം, ദെൻ തിക്ക് ലിപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, പഫി ലിപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. സോ ഈ തിൻ എന്താണ്? നേരോ ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ തിൻ ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മീഡിയം കുറച്ചും കൂടിയും കുറച്ചൊരു ലൈക്ക് വലുതായിരിക്കാം. തിക്ക് ലിപ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബ്രോഡ്, കുറച്ചും കൂടിയും ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ തിക്ക് ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പഫി എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലിപ്സ് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഡെപ്ത് കൂടിയതായിരിക്കാം. ഈ ഇവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവേർഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ലിപ്സും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ലൈക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് പോയിന്റ്, ഇവിടെയാണ് ഇവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റഗ്മെന്റൽ ലിപ്പ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇന്റഗ്മെന്റൽ അപ്പർ ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ദ പോർഷൻ ഹിയർ, നമ്മളിതിന്റെ ലാറ്ററൽ വ്യൂ എടുത്ത്, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് വരച്ചേക്കുന്നത്. ലാറ്ററൽ വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ we will be seeing like this portion, nose ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇന്റഗ്മെന്റൽ ലിപ്പ്, അപ്പർ ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ നോസ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്മെന്റൽ ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ലോവർ ലിപ്പിന്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മെംബ്രേനിയസ് ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ലിപ്പ്. So you can see here integumental lower lip ഉണ്ട്, integumental upper lip ഉണ്ട്. So that ആ കണക്ഷൻ വരുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, whether it is straight, bulging outwards ആണോ downwards ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ.
And one more term is there, that is prognathism. So ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, so this is like a joint portion ആണ് പറയുന്നത്, like alveolar or facial, and slight or medium or marked. So here you can see that prognathism of maxillary prognathism, then jaw without prognathism, and mandibular prognathism. So ഇത് jaw without prognathism ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് maxillary മോൾ ഭാഗത്താണ്, then it is mandibular region ഉള്ള prognathism ആണ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്മാൻറ്റിസം പറയുക. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് താഴ്ന്നാണോ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്, മാക്സിലറി പോർഷനിൽ നിന്നാണോ, അതോ പ്രൊജക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള പോർഷനിൽ നിന്നാണോ എന്നുള്ളത് ഈ ആ ഫേസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Then next is external character, external ear. So ear in the lobe, then Darwin's tubercle, then we are checking the curvature. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇയർ ലോബ് പ്രസന്റ് ആണോ ആബ്സെന്റ് ആണോ, സൈസ് എന്താണ്, ലോങ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മീഡിയം ഓർ ഷോർട്ട്, ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ, തിക്നെസ്, അറ്റാച്ച്മെന്റ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഓർ ഫ്രീ. സോ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. And also we'll check Darwin's tubercle in this. So here you can see that characteristics, so many characteristics for external ear. And then the tragus or anti-tragus, whether it is അതിന്റെ scaphoid check ചെയ്യും, അതിന്റെ shape, size, then helix or anti-helix check ചെയ്യും, helix portion check ചെയ്യും, whether it is equal to each other or narrower or broad എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇയർ എന്നുള്ളത് പോർഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. And we have so many other factors like neck, hand, foot, toes, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ മൗത്തിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ലിപ്പാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ലൈക്ക് വി ആർ ചെക്കിങ് ഇൻ ദി checking as somatoscopic characteristics. So I hope you understood about the somatoscopic characteristics. So if you have any doubts in this, you can clear, and I will be discussing this in the next sessions. Okay, thank you.